Hello all, welcome to Sribhavya Job Seller channel. So in this video we are going to discuss on the test on concrete topic, okay, from the building materials and construction. As we all know though, we have 50 MCQs and target exam is TGPSC AEE and reference questions from all these exams, that is TGPSC AEE, AEE, PL, and also covers APPSC civil engineering exams and ESC prelims and gate 1 mark questions, okay. Here we go with the first question. The slump test of the concrete is used to measure its option A compressive strength, option B tensile strength, option C workability, and option D is durability. The reference exam is TGPSC or TSPSC AEE 2015. So the answer is workability. మనకి slump cone test అనేది దేనికి యూజ్ చేస్తాం కాంక్రీట్ ది అంటే వర్కబిలిటీని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి. Second question. The process of proper and accurate measurement of the concrete ingredients for uniformity mix is known as option A grading, option B batching, option C mixing, and option D is curing. So the answer is option B, that is batching. మనకి తెలుసు batching అనేది two types ఉంటుంది, way batching ఉంటుంది, volume batching ఉంటుంది. As of now volume batching అనేది outdated, we are using way batching. So which gives a accurate values అనమాట. So ప్రాపర్ ఇంకా అక్యురేట్ మెజర్మెంట్ కోసం మనం చేసే ఆ ప్రాసెస్ని ఏమంటారంటే కలపడం, ఇంగ్రీడియంట్స్ని యూనిఫామ్ కలిపేదాన్ని బ్యాచింగ్ అని అంటాం. థర్డ్ క్వశ్చన్. ఫర్ ఎ కాంక్రీట్ మిక్స్ ఇఫ్ ద వాటర్ సిమెంట్ రేషియో ఇంక్రీజెస్ ఇట్స్ కంప్రెసివ్ స్ట్రెంగ్త్. ఆప్షన్ ఏ ఇంక్రీజెస్, ఆప్షన్ బి డిక్రీజెస్, ఆప్షన్ సి రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్, ఆప్షన్ డి ఈస్ ఫస్ట్ ఇంక్రీజెస్ దెన్ డిక్రీజెస్. యాజ్ వి ఆల్ నో దట్ మనకి వాటర్ సిమెంట్ రేషియో అనేది పెరిగిన కొద్దీ దాని యొక్క స్ట్రెంగ్త్ అనేది తగ్గుతూ ఉంటుంది, ఓకే, యాజ్ పర్ ద అబ్రమ్స్ లా, ఓకే. So the answer is option B, that is decreases. Fourth question. Segregation in concrete is caused due to option A dropping concrete from a height, option B excess water content, option C improper grading of aggregates, and option D all of the above. So the answer is all of the above. మనకి ఎప్పుడైనా కానీ కాంక్రీట్ అనేది ఇట్ షుడ్ నాట్ బి గ్రేటర్ దాన్ 1.5 మీటర్స్ హైట్ కన్నా ఎక్కువ హైట్ నుండి మనం దాన్ని డ్రాప్ చేయొద్దు కాంక్రీట్ని. అట్లా చేస్తే కూడా మనకి సెగ్రిగేషన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. వాటర్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉన్నా కూడా సెగ్రిగేషన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఇంకా గ్రేడింగ్ ఆఫ్ ద అగ్రిగేట్స్ అంటే ఇంప్రాపర్గా ఉన్నా కూడా it may result in the segregation of the concrete. So all of the options are correct. So answer is option D. Fifth question. The characteristic compressive strength of the concrete is defined as the strength below which not more than option 1 5% of 1% of the test results are expected to fall, option B 5% of the test results are expected to fall, option C 10% of the test results are expected to fall, and option D is 15% of the test results are expected to fall. So the answer is option B, that is 5% of the test results are expected to fall, okay. Should not be more than 5% of the test results are expected to fall. Compressive strength of the concrete చేసేటప్పుడు. Sixth question. The dynamic modulus of elasticity of concrete is basically determined by option A tension test, option B compression, option C ultrasonic pulse velocity test, and option D is flexural test. So the answer is option C, that is ultrasonic pulse velocity test అని చేస్తాం in order to find the dynamic modulus of elasticity of the concrete. Seventh question. Bleeding of the congregate is said to occur when option A finer particles settle down, option B coarser particles settle down, option C water comes up to the surface, option D cement paste separates out. So the answer is option C, that is water comes up to the surface. Bleeding అనేది ఎప్పుడైతే మనకి వాటర్ అనేది సపరేట్ అయినప్పుడు మనకి మిక్స్ నుండి దాన్ని బ్లీడింగ్ అంటాం. సో ఆప్షన్ C is the correct answer. Eighth question. The standard size of a concrete cube specimen used for the testing of the compressive strength of the concrete is option A 100 mm, option B 150 mm, option C 200 mm, and option D is 50 mm. So the answer is 150 mm. మనకి క్యూబ్ యొక్క సైజ్ ఎంత 15 in centimeters or else 150 mm by 150 mm by 150 mm. అది క్యూబ్ యొక్క dimensions, standard dimensions in order to test the compressive strength of the concrete. Ninth question. As per IS 456-2000, the modulus of elasticity of the concrete EC can be assumed as option A 4000 root FCK, option B 5000 root FCK, option C 5700 root FCK, and option D 6000 root FCK. So the answer is option B, that is 5000 root FCK. As per the 456-2000 prakaram idi 5000 root FCK. 10th question. The compaction factor test is more accurate than the slump test for concrete mixes with
Option A, high workability. Option B, medium workability. Option C, low workability. And option D is very high workability. So the answer is option C, that is low workability. మనకి స్లమ్ కోన్ టెస్ట్ అనేది కొంచెం మీడియం వర్కబుల్ ఉన్న వాటికి యూజ్ చేస్తాం. వెరాస్ కాంపాక్షన్ టెస్ట్ వచ్చేసి మనకి లో వర్కబిలిటీ ఉన్న వాటికి యూజ్ చేస్తాం. సో కాంపాక్షన్ ఫ్యాక్టర్ is much gives more accurate values when the concrete is low workable. 11th question. Curing of the concrete is done. Option A, prevent loss of water by evaporation. Option B, gain maximum strength. Option C, reduce shrinkage. And option D, all of the above. So the answer is option D, all of the above. Okay, మనకి క్యూరింగ్ చేయడం వల్ల మనకి వాటర్ ఎవాపరేషన్ ని ప్రివెంట్ చేస్తాం, ఇంకా మాక్సిమం స్ట్రెంత్ రానికి క్యూరింగ్ చేస్తాం, ఇంకా ష్రింకేజ్ క్రాక్స్ రాకుండా ఉండడానికి క్యూరింగ్ అనేది చేస్తాం. సో ఆల్ ఆఫ్ ద ఆప్షన్స్ ఆర్ కరెక్ట్. సో ఆప్షన్ డి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. 12th question. The relation between modulus of rupture and the characteristic compressive strength FCK of the concrete as per the IS 456/2000 is option A, FCR is equal to 0.35 under root FCK, option B, 0.5 under root FCK, and option C, 0.7 under root FCK, and option D is 1.2 under root FCK. So the answer is option C, that is 0.7 root FCK. మనకు తెలుసు FCR is equal to 0.7 under root FCK. ఇది ఫార్ములా. 13th question. For standard testing of the concrete cylinder, the ratio of its diameter to its height. Option A 1:1, option B 1:2, option C 1:3, and option D is 2:1. So the answer is option B, that is 1:2. Okay, మనకి డయామీటర్ టు హైట్ అన్నారు అంటే డయామీటర్ టు లెంత్ అనుకో. ఆల్మోస్ట్ ఏంటంటే 1 డయామీటర్ ఉంటే 2 times ఆఫ్ లెంత్ ఉండాలన్నమాట. డయామీటర్ అనేది లెంత్ షుడ్ బి ఈక్వల్ 2 times ఆఫ్ డయామీటర్ ఉండాలి. సో 1:2 రేషియోలో ఉండాలి. సో ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. 14th question. The flexural tensile strength of the concrete is typically measured using a split tensile test, direct tension beam, third point loading test on a beam, compression test. So the answer is option C, that is 3-point loading test on a beam తోని మనం flexural tensile strength అనేది find out చేస్తాం of the concrete, typically measured using a. 15th question. If the compaction factor of a concrete mix is 0.95, its workability can be classified as low, medium, high, very low. So the answer is high. Okay, that is option C. 16th question. The approximate ratio between the tensile strength and the compressive strength of concrete is option A 10%, option B 25%, option C 40%, option D is 50%. So the answer is option A, that is 10%. As we have discussed yesterday too, that is మనకి 10% of the strength అనేది వస్తుంది టెన్సైల్ స్ట్రెంత్ అని కంప్రెసివ్ స్ట్రెంత్ లో మోటార్లో డిస్కస్ చేసాం. 17th question. Poisson's ratio for the concrete ranges between 0.1 to 0.2, 0.25 to 0.35, 0.4 to 0.5, and option is 0.01 to 0.05. So the answer is, that is option A, that is 0.1 to 0.2. 18th question. The test used to determine the consistency of the concrete mixes that are too dry for a slump test is option A, compaction factor test, option B, VB consistometer test, option C, Kelly ball test, and option D is flow table test. So the answer is option B, that is VB consistometer test. మనకి VB consistometer test అనేది వెరీ లో వర్కబుల్ ఉన్న కాంక్రీట్స్కి యూజ్ చేస్తాం, వెరీ లో ఉన్న వాటికి. సో మనం లో ఉంటున్నాము స్లమ్ టెస్ట్ యూజ్ చేస్తాం. సో too dry ante which is very low as compared to the slump test ante we go for the VB consistometer test. So option B is the correct answer. 19th question. Separation of the coarse aggregates from the mortar mix during the handling or placement is called as option A, bleeding, option B, creep, and option C, segregation, option D is shrinkage. So the answer is option C, that is segregation. బ్లీడింగ్ అంటే ఏంటిది, వాటర్ సపరేట్ అవ్వడం. క్రీప్ అంటేనేమో కాన్స్టెంట్ లోడింగ్ వల్ల మనకి మేబీ ఇండెంటేషన్ కానీ ఏదైనా డిఫార్మేషన్ అవ్వడం. ఓకే, permanent deformation because of the loading. Next, segregation ante separation of the coarse aggregates. This is our answer. Shrinkage ante volume అనేది తగ్గడం. 20 question. The target mean strength FCM of a concrete mix for a characteristic strength FCK and standard deviation sigma is given by. So the answer is option B, that is FCK is FCM mean strength FM అనుకుందాం. Mean strength అంటే FM, target mean strength FM is equal to FCK plus 1.65 sigma. 21st question. In concrete, lightweight aggregates are primarily used to reduce
Option A, cost. Option B, self weight of the structure. Option B, curing time. Option D is bleeding. So the answer is in order to decrease the self weight of the structure. 22nd question. The cylinder compressive strength of the concrete is generally taken as how many times the cube compressive strength? Option A 0.65, 0.8, 1.15 and option D is 1.25. So the answer is 0.8. That is option B is the correct answer. 23rd question. Non-destructive testing of concrete is done to evaluate its ultimate load capacity, in situ strength and uniformity, chemical composition, and exact age. So the answer is option B, that is in situ strength and uniformity. మనకి నాన్ డిస్ట్రక్టివ్ టెస్ట్స్ అన్ని కూడా మనకి ఇన్సైట్ లో జరుగుతాయి అనమాట. సో ఇన్ ఆర్డర్ టు ఫైండ్ ద ఇన్ సిటు స్ట్రెంగ్త్ అండ్ యూనిఫార్మిటీ కోసం we go for the non-destructive test of the concrete. 24th question. Internal friction between concrete ingredients can be reduced by increasing the option A sand content, option B coarse aggregate size, option C water content or cement paste volume, option D is compactive effort. So the answer is option C, that is water content or paste volume. Internal friction అనేది మనం తగ్గించాలి అంటే okay, we have to increase its water content or cement paste volume ni increase cheste we can reduce the internal friction between the concrete ingredients. 25th question. The creep strain of the concrete is time dependent deformation under constant load. So the answer is time dependent deformation under the constant load. ఇందాకనే డిస్కస్ చేసాం. క్రీప్ అంటే ఏంటిది? కాన్స్టెంట్ లోడ్ వల్ల మనకు వచ్చే పర్మనెంట్ డిఫార్మేషన్ ని క్రీప్ అంటాం. 26th question. Shrinkage of concrete is directly proportional to size of the aggregates, amount of the water added during the mixing, age of the concrete and ambient humidity. So the answer is, that is option B, that is the amount of the water added during the mix. Okay, మనకి shrinkage అనేది ఎట్లయితే ఎంత వాటర్ యాడ్ దాన్ని బట్టి మనకి shrink అవుతుంది. So it is directly proportional to the water added during the mixing. 27th question. The minimum grade of concrete specified by the IS 456-2000 for reinforced concrete structural elements in moderate exposure conditions. ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. మనకి moderate exposure condition కి, severe exposure condition, mild కి ఎంత grade of concrete అనేది యూజ్ చేస్తామని, minimum grade of concrete అనేది you have to by heart it. Okay, option A M15, M20, M25, M30. So the answer is, that is option C, that is M25. Okay, M25 అనేది మనకి మినిమం గ్రేడ్ అనమాట, వేర్ మోడరేట్ ఎక్స్పోజర్ ఉన్నప్పుడు. 28th question. Fineness modulus of sand is an indicator of its average particle size, shape of the particle, specific gravity and void ratio. Answer ఏంటి? average particle size. 29th question. The initial setting time of the standard concrete paste depends mostly on the initial setting time of water, aggregate, cement and air voids. So the answer is option C, cement పైన డిపెండ్ అవుతుంది. మనకి ఇనిషియల్ సెట్టింగ్ టైం అనేది దేని పైన డిపెండ్ అవుతుంది? సిమెంట్ పైన డిపెండ్ అవుతుంది. 30 question. Harshness in a concrete mix occurs when there is an excess of option A water, option B cement, option C middle sized coarse aggregates, option D is fine sand. So the answer is option C, అదేంటి మిడిల్ సైజ్ అగ్రిగేట్స్, కోర్స్ అగ్రిగేట్స్ ఉన్నప్పుడు మనకి హార్ష్నెస్ వస్తుంది అనమాట, ఎక్సెస్ ఉండడం వల్ల. 31st question. If concrete is cured at higher temperatures during its initial days, its early strength increases but long-term strength decreases but long-term strength increase, remains unaffected, drops to 0. So the answer is option A, that is increases. First increase అయితే కాకపోతే లాంగ్ టర్మ్ అనేది స్ట్రెంత్ అనేది తగ్గుతుంది అనమాట మన టెంపరేచర్ అనేది ఎక్కువ పడడం వల్ల. 32nd question. The primary cause of honeycombing in concrete structures: excess water content, insufficient compaction, use of small aggregates, rapid curing. So the answer is insufficient compaction వల్ల మనకి honeycombing అనేది జరుగుతుంది. So option B is the correct answer. 33rd question. Concrete is highly weak in A compression, B tension, shear and bond. So the answer is option B, that is tension. మనకి టెన్షన్ లో చాలా వీక్ ఉంటుంది కాంక్రీట్ అనేది. 34th question. Bulking of sand occurs due to the presence of moisture which forms a thin film around sand particles by viscosity, surface tension, capillary action, adhesion. మనకి ఇది మోటార్లో వచ్చింది, అగ్రిగేట్స్ లో వచ్చింది, అండ్ అగైన్ వీ హ్యావ్ కమ్ ఓవర్ హియర్ కాంక్రీట్ లో కూడా వచ్చింది. అదేంటి? సర్ఫేస్ టెన్షన్. మెయిన్ దాని యొక్క ఫినామినా ఏంటిది? బల్కింగ్ ఆఫ్ ద శాండ్, సర్ఫేస్ టెన్షన్. 35th question. The rebound hammer test measures the which property of the concrete?
tensile strength, surface hardness, modulus of elasticity, deep internal cracks. So the answer is surface hardness అనమాట. మనకి రీబౌండ్ హ్యామర్ టెస్ట్ ఎందుకు అంటే సర్ఫేస్ హార్డ్నెస్ తోని మనం స్ట్రెంత్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి యూజ్ చేస్తాం. 36th question. An M25 grade concrete mix indicates that its characteristic compressive strength at 28 days is 2.5, 25, 250, 0.25. The answer is 25 Newton per mm square. Option B is the correct answer. 37th question. The maximum aggregate size commonly used for the normal reinforced concrete structures. Option A 10, option B 20, and option C 40, and option D is 80 mm. So the answer is option B, that is 20 mm. So 20 mm అనేది maximum size అనమాట. జనరల్గా మనం RCC లో యూజ్ చేసేది. 38th question. The unit weight of the normal mass concrete, that is PCC, and plain cement concrete is generally taken as option A 20, option B 24, option C 25, and option D is 30. So the answer is option B, that is 24. మనకి PCC కేమో 24, whereas RCC కేమో 25. ఇది RCC. 39th question. The workability of the concrete can be significantly improved by adding more flaky aggregates, more angular aggregates, well graded grounded aggregates, silt particles. So the answer is option C, that is well graded round aggregates. మనకి ఫ్లేకీ అగ్రిగేట్స్ వల్ల వర్కబిలిటీ అనేది తగ్గుతుంది, యాంగులర్ వల్ల తగ్గుతుంది, సిల్ట్ వల్ల కూడా తగ్గుతుంది, ఎందుకంటే స్పెసిఫిక్ సర్ఫేస్ ఏరియా ఎక్కువ అవుతుంది కాబట్టి. సో ఆన్సర్ ఏంటి, మనకి రౌండ్ అగ్రిగేట్స్ వల్ల మనకి వర్కబిలిటీ అనేది పెరుగుతుంది, ఇంప్రూవ్డ్ అన్నారు కదా. సో ఆప్షన్ సి. 40 question. Flat set of concrete mix occurs due to the premature reaction of which cement compound? Option A C3S tricalcium silicate, option B C2S dicalcium silicate, option C C3A tricalcium aluminate, and option D C4AF tetracalcium aluminoferrite. So the answer is option C, that is C3A. అంటే ఏంటిది, ట్రైకాల్షియం అల్యూమినేట్. మనకి మెయిన్గా ఫ్లాట్ సెట్కి రీజన్ ఏంటి అంటే ట్రైకాల్షియం అల్యూమినేట్. ఆ కాంపౌండ్ వల్లనే మనకి ఫ్లాష్ సెట్ కానీ ఫాల్ సెట్ కానీ క్విక్ సెట్ కానీ అవుతుంది అనమాట. అవన్నీ కూడా సేమే ఆల్మోస్ట్. 41 question. High concrete slump values ranging between 100 to 150 mm are desirable for mass concrete foundations, road pavements, heavily reinforced sections, or trimmy concreting, and shallow beams. So the answer is option C, that is heavily reinforced sections ki manaki high workable or high slump values unna concrete అనేది యూస్ చేస్తాం. సో రేంజింగ్ ఆల్మోస్ట్ ఎంత ఉంది, 100 to 150 mm ఉంది. సో heavily reinforced sections ki it is suitable అన్నమాట. 42nd question. The process of removing formwork from a concrete structure is known as option A curing, option B stripping, option C screeding, and option D is floating. So the answer is option B, that is స్ట్రిప్పింగ్ అనమాట. మనం ఫామ్ వర్క్ ని తీసేస్తాం కదా, దాన్ని ఆ ప్రాసెస్ ని స్ట్రిప్పింగ్ అంటాం. క్యూరింగ్ అంటే ఏంటిది, ఇన్ ఆర్డర్ టు అప్లై ద వాటర్ ఫర్ గెయినింగ్ ఇట్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ నాట్ టు రెడ్యూస్ ఎవాపరేషన్ వాటర్ వేపర్, అదంతా కోసం క్యూరింగ్ అంటాం దాన్ని. 43rd question. Autogenous shrinkage in concrete is caused by water loss due to external evaporation, option B self desiccation during hydration, option C carbonation reactions, and option D is high thermal gradients. So the answer is option B, that is self desiccation during the hydration. మనకి దాని వల్ల shrinkage వస్తుంది అనమాట. shrinkage అంటే ఏంటిది, decreasing the value. 44th question. Segregation can be effectively prevented by avoiding concrete free fall heights greater than option A 0.5, option B 1.5 meters, option C 3 meters, and option D is 5 meters. All discuss చేసాం, it is 1.5 meters. మనకి కాంక్రీట్ అనేది 1.5 meters కన్నా ఎక్కువ నుండి వేయకుండా ఉంటే we can able to avoid the process of segregation. 45 question. The ratio of the 7-day compressive strength to the concrete to its 28-day compressive strength is approximately option A 0.33, option B 0.65, option C 0.9, option D is 1. మనకు తెలుసు ఆన్సర్ ఇస్ ఆప్షన్ బి, దట్ ఈస్ 0.65. ఓకే, మనకి ఏంటి, మనకి డే 3 ఇంకా డే 28 చేస్తేనేమో ఇట్ షుడ్ నాట్ బి లెస్ దాన్ మనకి 1/2. ఒకవేళ 7 డే ఇంకా 28 చేస్తే ఇట్ షుడ్ నాట్ బి లెస్ దాన్ 2/3. సో 2/3 అంటే మనకు ఆల్మోస్ట్ 0.66 వస్తుంది. సో ఆన్సర్ ఇస్ 0.65. ఆప్షన్ బి ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. 46th question. In concrete mix design, the selection of the water cement ratio is mainly guided by the requirements of
Option A, workability alone. Option B, strength and durability. Option C, initial setting time. And option D is the aggregate size. So the answer ఏంటి మనకి? Option B, that is strength and durability. మనకి వాటర్ సిమెంట్ రేషియో అనేది మెయిన్గా దేనివల్ల అంటే స్ట్రెంగ్త్ ఇంకా డ్యూరబిలిటీ చేస్తాయి అనమాట. 47th question. The testing of concrete cylinders via split tensile method gives a tensile strength value that is higher than the direct tensile strength, lower than the direct tensile strength, equal to the cube compressive strength, higher than the flexural strength. So the answer is option A, higher than the direct tensile strength అనమాట. మనకి స్ప్లిట్ టెన్సైల్ మెథడ్లో మనం డైరెక్ట్ టెన్సైల్ స్ట్రెంత్ చేసేదానికన్నా ఎక్కువ వాల్యూ వస్తాయి అనమాట. 48th question. Long-term deformations in concrete due to sustained loading are classified as elastic strains, creep strains, plastic shrinkage, thermal cracks. So the answer is creep strain. ఇందాక వచ్చింది కాకపోతే డిఫరెంట్లో అడిగారు క్వశ్చన్. లాంగ్ టర్మ్ డిఫార్మేషన్ అన్నారు, అక్కడ పర్మనెంట్ డిఫార్మేషన్ అన్నారు అంతే. సస్టైన్ లోడింగ్ అన్నారు, కాన్స్టెంట్ లోడింగ్ అన్నారు. ఆన్సర్ వచ్చేసి సేమ్, క్రీపర్. 49th question. Alkaline water containing high concentrations of sulfates can cause concrete to gain strength rapidly. Option B, expand and disintegrate. Option C, set instantaneously. Option D, turn completely black. Answer వచ్చేసి ఏంటి? expand and disintegrate. మనకి సల్ఫేట్స్ ఉన్న వల్ల ఏమవుతుంది కాంక్రీట్లో అంటే ఆల్కలైన్ వాటర్ కంటైనింగ్ హై కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ సల్ఫేట్స్ ఉంటే మనకి కాంక్రీట్ అనేది ఎక్స్పాండ్ అయ్యి డిసింటిగ్రేట్ అవుతుంది అనమాట. Last and final question, that is 50 question. The finishing operation that involves smoothing out the concrete surfaces using a flat wooden or metal tool is called as option A, screeding, option B, floating, option C, troweling, and option D is batching. So the answer is option B, floating antam ikkada. Okay, floating antam, smooth chesedanni. Okay, so if you go bottom of this PDF, you can find the answer key and detailed explanation of all the questions. 50 questions ని మనకి ఎందుకు కరెక్ట్ కాదు, సో అట్లా మొత్తం ఓవరాల్గా 50 questions కి I have provided the explanation. And if you click the link over here, you can subscribe to our channel. Okay, in order to get this PDF, you can join the Sribhavya Job Seller Telegram channel. I'll be providing the link of the Telegram channel in the description box of this video. Okay, thanks for watching. Please subscribe to Sribhavya Job Seller YouTube channel. If you like the content, please share it with your friends and family. Thank you.